Кілька днів тому працівники Бережанського музею були в експедиції в рамках проєкту «Локальна історія» в селі Рогочин. І нам розповідали про цікавого волонтера з Бельгії. І нам обіцяли навіть зустріч з ним, але випадково ми з ним розминулися. І тут випадково знову ж таки, чи не випадково, випадковостей, кажуть, в житті не буває, цей пан з Бельгії завітав в Бережанський краєзнавчий музей. І я попрошу його представитись, розповісти, звідки він і яка мета приїзду в Україну, в Бережани і село Рогочин, зокрема. Well, my name is Fernando. I'm from Belgium, but I'm Flemish. I have a very long history with Ukraine. I was here I visited Ukraine for the first time in 1965. Okay. Звати Фердинанд, приїхав з Бельгії, і в нього є досить велика історія пов'язана з Україною. І на Україні він з 1965 року. Був перший на Україні в 1965 році. At that time I came to Ukraine for a summer course of Russian because I studied Russian and Spanish at the university, the faculty for applied linguistics. А вперше приїзд на Україну це було пов'язано з тим, що працював як на семінари, вивчав російську мову і практикував власне англійську мову і практикував іспанську. Це було в лінгвістичному університеті Києва. But as somebody who was always very interested in history, and especially of the history of the Slavic peoples, I became interested in Ukraine and the history of Ukraine, and especially the freedom struggle since many years ago. Дуже цікавиться історією, і особливо його цікавить історія України досить багатьох років. During the Soviet times, I actively supported those people in the ex-Soviet Union who were fighting for human rights, civil rights, and also especially Ukrainians and other peoples who were fighting for national independence. Протягом всіх багатьох років підтримує усіх людей, які борються за свої громадські права, і особливо зараз підтримує українців, які борються за свою свободу. I especially came from Flanders to support the Orange Revolution at the end of 2004, and I took with me our flag, our Flemish flag, which was on the Maidan, together with the flags of Canada, Poland, Georgia, and other countries supporting the first Maidan, or as it is known, the Orange Revolution. Підтримували також оранжеву революцію. Приїхали зі своїм фламандським прапором і підтримували разом із грецькими та іншими країнами прапорами. But at the end of the 90s and the beginning of the 21st century, I implemented two social projects funded by the European Union, the first one in Lviv and the second one in Berejani, to support young people, teenagers, who did not have any professional did not have any certificate and did not finish their secondary education. Також свого часу був проектна робота у Львові і Бережанах, де підтримували молодих людей, допомагали їм розвиватися, які не мали як такої освіти. So some 16 years ago, I was in Berejani and in the Berejani district in western Ukraine. I came very often, and I have many friends here, so it's not the first time that I come to the region. Десь приблизно 16-17 років тому Фердинанд перебував вже тут на Україні, і він власне в Бережанському районі, і тут в нього є досить багато знайомих та друзів. At that time I worked for
a non-profit organization in Flanders called Horizon. And to implement this project, from the Ukrainian side, an organization was founded called Obri, which still exists, and he is headed by Mikhailo Ivashkiv, who is living in the village of Lapshi. Також співпрацювали з компанією такої обширної Обрій, яка Благодійна організація така так, була. благодійна організація, яку очолює Івашків, уродженець Лапшина. Another one was Vasil Bukivsky, who was at the time headmaster of the internat in Бережани, and who is now headmaster. He's from Saranchuk. He's headmaster of one of the schools. And there were other people who were actively involved to implement this project. Other Ukrainians actively involved. Іншою людиною це був Іван Путівський, власне. Пуківський, так, він колись працював в інтернаті, але на даний момент він вже там не працює. Але зараз він працює, наскільки я знаю, в Підвисоцькій школі. When I was implementing these projects, well, in this way, in Flanders, I collected second-hand material, like agricultural machinery, like sewing machines, computers, also other material. That material was transported to Berejani. We had about 8 or 9 transports, humanitarian transports, and it was rehabilitated under the leadership, under the guiding of our Ukrainian partners. In order to give these young people, in 2 years, some 200, good employment habits, so that this would help them to find a job. And the material which was reconditioned was distributed to organizations, for example, to the farmers, and the computers were distributed to different villages. For the first time they received computers. Також вони колекціонують вже використані певні речі, це можуть бути навіть речі, які належать до сільського господарства, в тому числі і комп'ютери. І таким чином пропонують молодим людям ремонтувати їх, за що вони отримують гроші, так вони мають кошти. Потім, наприклад, комп'ютери, які вони відремонтували, вони їх надають школам, де діти можуть їх використовувати. This project was very successful, and we succeeded at the time to convince the European Commission to give the possibility to Obri to acquire a territory which still exists, and where until this day some project activities are continued. Цей проект був надзвичайно успішним, і він залишається все ж таки успішним, продовжує тривати. When I was working here in Ukraine at the time, I also established contact with an organization in Kiev, in the capital, which later became known under the name Aspern, which is headed by a young sociologist. Her name is Vera Koshil, and this organization started to help street children living on the street in Kiev, and it developed into setting up a relief center on the left bank in Kiev in the Darnitsa district. Свого часу починали роботу, власне, в Києві, де були познайомлені з Вірою Кушнір. Вона допомагала дітям, які не мали дому, власне, бездомним дітям, які жили на вулиці. І, зокрема, з компанією Дарниця. Yeah, and I brought this organization into contact with an organization in Flanders, in Belgium, called Teachers Without Borders. And so there was a contact established, and besides this organization, also they are supported by the Austrian Caritas. Ця організація, власне, співпрацювала з вчителями з Бельгії, з фламандцями, зокрема, і вони допомагали
учнів вивчати з одного вчителями. So this, charitative, as it is officially registered charitative organization, they set up workshops to give children and young people who have little possibilities, to give them the possibility to acquire working experience. And one of the workshops they set up in their relief center in Kiev was a workshop for practice, conversational practice in foreign languages. Також були досить розмовчені дітьми, які не мали багато можливостей. Вони для цього зробили маленький такий приміщення, де вони змогли надати дітям можливість для спілкування іноземною мовою. And some 5-6 years ago, this charitable organization, Aspen, appealed to Teachers Without Borders in Flanders to send a volunteer in order to teach English conversation for 1 year, but as a volunteer because, I mean, at his own costs. Десь 5-6 років тому було надіслано волонтера з Бельгії, з Германії, зокрема, щоб навчати дітей іноземної мови десь приблизно на рік часу. So in 2012, I answered positively to this appeal, and for the first time, for 2 months, actually for 4 months, but twice 2 months, I worked as a volunteer giving English conversational practice, also German and French, in Kiev on the left bank in the Darnitsa district. У 2012 році працювала як волонтер і спілкувався з дітьми 2 місяці, протягом 2 місяців, де надавав спілкування з дітьми як французькою, німецькою, так само ж і англійською мовою на обидвох берегах Києва від компанії Дарниця. Не компанії, а район такий в Києві. So, and I did this until the end of 2015. When I was in Kiev, I witnessed the second Maidan, and I was an active participant of this Maidan. I returned earlier from holidays in order to support the revolution of dignity. У 2015 році повернулася знову в Київ і саме застали Майдан, другий Майдан, який у нас на Україні відбувається, і був активним діячем, учасником цієї події в Україні. At the same time, I wanted to learn Ukrainian because I consider that in Ukraine, I know the people, especially in Kiev, most of the people still in daily life they speak Russian. I tried to study and to learn Ukrainian in Kiev, but it was not so easy because you see the people, when they hear that you know Russian, they switch to Russian. But at the same time, I wanted to use this opportunity to learn Ukrainian and to master the Ukrainian language. Після цього вирішили вивчати українську мову, і багато є друзів в Києві, з якими спілкуються, але однією такою проблемою є те, що багато знаєте російською розмовляють, українською, російською мовою. But of course I informed my friends here in Бережанщині what I did in Kiev, and Pan Mikhailo Ivashkiv told me that offering English conversational practice would be very useful in Berejani, and especially in the Berejani district, and that's why I came especially beginning of December last year for a few days. During these days I had meetings with the English teachers at the gymnasium and also in the Agrarian Institute, and also with some meetings, some lessons, some communication with the students of the 10th and the 11th class. Yeah.
Власне, один із цих друзів, київських друзів, це був пан Михайло Івашко, який сказав, що англійська була б дуже хорошим використанням мови для нашого Бережанського району, і запропонував відвідати наш Бережанський район, де в листопаді, в листопаді пан Фернандо був 3 дня і мав можливість поспілкуватися з вчителями англійської мови, також відвідати наш агротехнічний інститут і так само спілкуватися з учнями 10-11 класу. And this my stay was coordinated with the Department of Education of here in Бережани. And well, they told me that this interactive communication, this rozmowa praktika of English and possibly other languages would be very useful, but especially not only in Berejani, but especially in the villages of the district where the teachers and the pupils have less possibility to practice the mother languages. Особливо перебувати не тільки в міській школі, в міських школах практикувати інтерактивне спілкування англійської, але це більш важливо в всьому районі, зокрема в сільських школах, де діти та учні, де учні та вчителі мають менші змоги здобувати таких інтерактивних розмов. So that's why I decided to come to Berejani district in spring. I arrived 3 weeks ago. I'm staying 2 months till approximately mid-May. And Mr. Ivashkiv, together with the Department of Education, they prepared a whole tour through about 20, maybe even more than 20 village schools in the Berejani district, in order to have conversational practice in English and in German, if necessary in other languages which I know here. Це, власне, спонукало приїхати весною сюди, і вже перебувають тут 3 тижні. Пан Івашко разом з відділом освіти продумали такий тур на 2 місяці, де повинні відвідати понад 20 сіл з Бережанського району, і також там розмовляти не лише англійською, але й німецькою мовою, і якщо це буде необхідно, і іншими мовами. Well, I'm retired, I'm a pensioner, and I want to devote my time, my free time, in order to transmit my practical knowledge. I studied at the time applied linguistics, and I focused on Russian and Spanish, but I studied in English, and I also have a good practice of German and some other languages. So my aim is to transmit my practical knowledge to the pupils and the students, and if possible also, especially the teachers here in Ukraine, in order to help Ukrainians to get out of their isolation and to enable them to promote Ukraine abroad, which is after the revolution of dignity, Maidan has become a concept internationally, but Ukraine still has to fight to prove to the world, and in the first place to the European countries, that it's not an object of Russia, but it is a subject, and it is a state of its own, with its own history, and with its own identity, but history and its own interests, which should not be determined by another country, specifically by Russia, because unfortunately still today in many Western European countries you have politicians who consider that
they have in the first place to take into consideration the interest